M1000XR Competition. Dacă S1000XR era destul până acum, 165 de cai, ei bine, cei de la BMW s-au gândit să îl facă și mai puternic, i-au pus motorul de pe S1000RR cu tehnologia Shift-Cam. Acum bijuteria asta produce peste 200 de cai, are o șa redesenată, o cotiță redesenată, evacuarea a Crapovici, multe părți din carbon, cum ar fi carenele laterale, roți, frâne M, care sunt montate și pe Superbike, care e aero, pentru că de ce nu, trebuie să ții acei 200 de cai cu roțile pe pământ, și un parbriz care este fumuriu, micuț, ajustabil în două poziții, șocul este redesenat și, uite, încă ceva de carbon aici în partea din față. Poziția de mers, aproape ca la varianta anterioară, un pic mai confortabilă. Puterea vine într-un mod foarte fin, chiar și în modul Race Pro nu simți că îți rupe mâinile, nu îți dă impresia că ești aproape la maxim. Tot timpul poți să dai un pic mai tare de accelerație, să rotești un pic mai tare de accelerație și motocicleta asta prinde viață. Setul evacuării este foarte interesant pentru că este un 4-5 de linie, vibrațiile sunt acolo, sunt vibrații normale, dacă treci de 7000, de 9000 de turații chiar, începi să le simți ușor doar prin scăriță, pentru că ghidonul nu mai vibrează aproape deloc. Se duce în zona fostului S1000XR pe care îl testam în 2016-2017 cu multă agresivitate, dar parcă nu agresivitatea aia care să te sperie, e agresivitatea aia care te îmbâie să mergi mai tare și îți arată că limitele tale pot fi oricând depășite. Îmi place foarte mult cum arată varianta aceasta. M Competition este cea mai specială de aici din gamă. Are mult carbon, cea mai mare putere și totodată piesele astea M care poartă sigla M. Dacă vrei o variantă normală, ai varianta de XR care a primit și ea ceva îmbunătățiri pentru partea din spate, coada redesenată, șaua la fel redesenată și totodată 5 cai în plus, pentru că niciodată nu se știe când ai nevoie. Astăzi ne dăm cu aceste 3 modele, M1000XR Competition, M1000XR normal și M1000XR. Tare, nu? Abia aștept, hai să vedem cum sunt și să vedem cât de tare pot să meargă. Just finished riding with the new XR. I'm not convinced that it's new because you have an engine that I knew, the S1000XR engine, which has over 1200 HP. But I have the person who can explain the changes, because this is not an assembly of an engine that's very powerful, some carbon fiber wheels and a setup that can go fast. So here's Dominic Bless, the product manager on this bike. Dominic, how come did you made it to be aggressive, but not aggressive on your body? Yeah. Because you don't feel like your hands are ripped off when you roll the throttle. So what are the changes made inside the engine? Yeah, so actually this is our long distance performance bike, the MXR, and the engine is the double engine, but we gave it a different mapping and 201 horsepower to suit the riding of long distance as well as performance. So we have the shift cam over here. Yes, of course. What about the mapping? Because people will ask, is the same mapping as on the S1000R or is different? It's the same mapping, so it's a different mapping from all the other bikes, but the base mapping is the one from the M1000R, single R. Yes. Okay, so there are some differences. Yeah, but it's actually just a little bit less peak power. So we have same torque, same everything, but we skipped the peak power only to up to 201 horsepower only. So this bike is mostly intended to be a sports touring. You can add up the Yes. luggage system on it. Not on this one. Not on the, no, that's the S1000XR. Here you can have a soft luggage, but the purpose of this bike is
of course, long distance, but the focus is on performance. And with removing all the luggage stuff, we had a huge weight reduction. So this bike with the competition version is 7 kilos lighter than the S1000XR. So the only thing you can carry on this bike is the backpack with your racing stuff on it. And soft luggage. Soft luggage, and the distance you should cover very fast the distance between two tracks, like here in southern Spain, running from Almeria to Jerez or something like that. The exhaust note seems a bit changed. Have you worked on that also? No, that's actually quite similar to the S1000XR or the MR. Have there been changes to the vibrations? Because I cannot feel to the handlebar, but I feel something to the legs. You have some different foot pegs over here. These are the M foot pegs. They are the M foot pegs. So what we did with the MXR, we have a different decoupling system. So we improved all reduction of the vibrations of the shift cam engine. So and we also changed the ergonomics of the bike as well. And So this there are some combination changes helps to reduce the normal four-cylinder vibrations. in regards of mapping, in regards of suspension, because there's something plush over there. I like it. I rode it in Race Pro 1 with a dynamic suspension setup, and it felt quite good, quite stick to the asphalt. And meanwhile, it was absorbing the shocks. Yeah. So the mapping should be different because this one has longer travel, I think. Correct. Yeah. It has 138 millimeters of travel. It's a little bit less than the S1000XR, but it's a perfect compromise. And the base of the suspension is the RR, but we optimized it in direction long distance riding. So it's a dynamic damping. So you have the capability to really adjust it. It adjusts by itself to the streets. And when you're in the Race Pro mode, with our race features you already experienced, you have the possibility to use it as a standard suspension with, I call it electronic screwdrivers. Yeah, exactly, because you can go up and down for every setup. Yes. Which is quite cool. The aero package, it's new for this bike. It's Completely. with winglets here and there. The fairing is cut it out in the Also front. here it's new, the fairing. Also here you have some downforce pressing behind you. So this also helps, I think, yeah? Because it removes the air behind you. That's both, you know, Stylish that's and, stylish. What the big change in the back is that you have more freedom of movement on the seat, so it's easier for you to go left to right, and the winglets are really it's a must. It's not like because it looks good. We really, if you have with this much amount of power of 201 horsepower, you need to keep the front down and keep the front wheel, and so we have 12 kilos at 220 kilometers per hour of downforce. The downforce on the front end. Yes. Oh, that's a cool feature to have, Yeah. because I did a stupid mistake. I forgot to take my helmet for usual riding, like a racing helmet or a normal helmet. So I had the big one, and I was running a bit fast for this windshield, because on the M versions you only get this small windshield. No, actually, so if you buy the M Competition, you only get the small one. If you buy the bike in white with the base version, it's also possible to get the windshield from the S1000XR, but then it's tinted. Okay, so it's also in tinted. black, and then it looks This even is like meaner. a badge for the M. Yes. Tinted. But you can get a bigger one. So the difference is between the white one, the normal M, and the M Competition is like 2 or 3 kilograms or something like that. 3 kilograms. The 3 kilograms coming from carbon wheels, which also improve the handling. So performance-wise, it's an improvement. And all the other carbon parts, as you see, everywhere is something carbon. in carbon. And you get forged footrests, and you get also the preparation for the GPS lap trigger. And this package reduces the weight of 3 kilos.
Gata, am terminat și plimbarea de astăzi cu BMW M1000XR. Am vorbit și cu expertul despre această motocicletă și el mi-a garantat că nu este doar un motor de superbike aruncat pe un șasiu și niște suspensii ceva mai confortabile. Tot pachetul ăsta face parte dintr-o idee aparte care te face să fii un rider mai bun sau îți oferă cele mai bune condiții ca tu să excelezi. Cum așa? Ei bine, pentru că vine cu 200 de cai, peste 200 de cai, un pic peste 200 kg, o suspensie foarte confortabilă, toată suita de electronice de care ai putea avea nevoie și ce îți cere ea din când în când să o mai duci pe circuit sau să o folosești la nivel aproape de profi, pentru că motocicleta poartă foarte mult și indiferent cât de pretențios ai fi, există variante pentru tine, pentru că poți regla modurile Race Pro, ai niște frâne premium, ai o suspensie reglabilă electronic și totodată poziția care este un pic mai sportivă, în același timp îți oferă și destule avantaje pentru partea de tuning. Ce mi se pare mie foarte drăguț la acest pachet este faptul că nu te mai sperie, nu-ți mai dă senzația aia că o să-ți rupă mâinile de fiecare dată când tragi de accelerație, pentru că livrarea puterii se face într-un mod foarte fin, predictibil și nu te pune deloc în pericol, nu-ți dă senzația că gata, este sfârșitul lumii. Ei bine, motocicleta are tot ce ți-ar trebui ca să poți să faci un trip mai lung cu pasager, pentru că poți adăuga acolo pe codiță și niște bagaje soft, niște bagaje textile sau ghiozdanul în spate și nu e vorba doar despre plimbări între circuite ca să te dai tare. E vorba despre întreg pachetul ăsta care te va ajuta să fii cel mai tare din gașcă, pentru că uite cât carbon și uite câte piese premium are pe ea, până și roțile sunt din carbon aici și faptul că poți oricând să o folosești și ca o motocicletă de track day cu care vei reuși cu siguranță să mergi mai tare decât mulți alții cu motociclete de 1 litru de tip superbike. Până una alta, rămâne să ajungem acasă și să ne dăm mai mult, să înțelegem mai bine acest nou M1000XR. Eu vă salut aici din Malaga și vă rog să nu uitați să dați subscribe pentru mai multe video ca acesta. Ciao!